Als die blind Pianistin an Muller die Bund betret an ihr erstens Agerlichen 10 Erklingen. Lachen einige Zuschauer. Doch Sekunden später bringt ihr unglaubliches Spiel nix nur Chopins Ballad Klingen, sondern auch die Herzen der gesamten Welt. Die Bunde Renami Erten Berliner Konzerthauses ist hell erleuchtet. 100 von Menschen sitzen gespannt in ihren Plätzen. Die Atmosphäre nistert vo or erwarting. Es ist der Abend des großen Musikwettbewerbs, bei dem die besten Nachwuchstalent Deutschlands gegeneinander antreten. Der Moderator betret die Bun mit einem breiten Lachen. Meine Damen und Herren, unser nächster Teilnehmer ist etwas ganz Besonderes, but begegnen sie Anna Muller, 23 Jahre alt aus München. Die Menge applaudiert höflich, doch als Anna die Bun betret, wird es merklich stiller. Bever wir weitermachen, kommentieren sie bit, von wo aus sie die Sendung verfolgen, and abonnieren sie, denen die morgige Geschichte sollten. Sie nix verpassen. Anna bewegt sich vorsichtig, ihr Hand gleitet über den Weigenstock, der ihr den Weg ist. Sie trägt ein fake schwarzes Kleid und ihr Augen blicken ins Leer. Sie ist blind. Murmeln durch das Publikum. Einige Zuschauer tauschen skeptisch Blick aus, und sehen die Augenbrauen hoch. Ein blind Pianistin flüstert, jemand in der ersten Reihe, wie soll das denn funktionieren? Ein anderer Zuschauer schüttelt den Kopf und wendet sich zu seinem Nachbarn. Das wird bestens peinlich. Warum lassen sie so es überhaupt zu, und tastet sich langsam zum Flügel vor. Ihre Bewegungen sind bedacht, aber unsicher wirkt sie nicht. Sie kennt die Situation nur zu gut. Die Still, die Zweifel, die ungläubigen Gesichter, die sie nix sehen kann, aber deren Anwesenheit sie spürt. Der Moderator raspert sich Nervs. Anna wird uns Hugh Chopins Ballad nr. 1 in G-Moll vortragen, wieder in Rannen im Publikum. Dieses Stück gilt als eins der schwierigsten und emotionalsten Werk der Klavierliteratur. Selbst der Verein Pianistin beim Fan mit seinen technischen und Forderungen und seiner emotionalen Tief. Anna setzt sich auf den Klavierhocker und atmet tief ein. Sie hat ihr Hand über die Tassen, und für einen Moment herrscht absolut still im Saal. Die ersten 10 Erklingen sägerlich. Anna tastet sich durch die Anfangsmelodie, und es ist offensichtlich, dass es ein Nervs ist. Ein kleinerer Spieler schleicht sich ein, denn noch einer. Im Publikum beginnen die ersten zu tuscheln. Ich hab's doch gewusst, murmelt eine Frau in der mittleren Reihe. Das kann ja nix gut gehen. Ein Mann schüttelt ungeduldig den Kopf und schaut auf Senior. Einige Zuschauer beginnen bereits, unruhig auf ihren Plätzen hin und her zu rutschen, die Jury. Bestehen aus Renami Erten Musikprofessorin und bekannten Pianistin, tauscht besorgt Blick aus. Professor Weber, der Vorsitzende der Jury, versiert das Gesicht bei jedem kleinen Fehler. Es sieht so aus, als wird Anna genau das bestätigen. Was wir bereits befürchtet hatten. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges. Anna scheint die Zweifel und das Unbehagen am Saal zu spüren. Sie heilt in, atmet noch einmal tief ein und schließt ihr bereits blinden Augen. Als wird sich noch tiefer in sich selbst zurückziehen. Als Anna ihr Hand erneut auf die Tassen legt, ist etwas anders. Die Nervosität ist verschwunden. Setzt durch eine Ruhe und Konzentration, die fast greifbar ist. Sie beginnt die Ballade von neuem, und diesmal fließen die 10 wie Wasser ihre Finger tanzen über die Tassen mit einer Präzision und Eleganz, die selbst die skeptischsten Zuschauer verstummen lässt. Jede Note sitzt perfekt, jede Phrase ist durchdacht und voller Emotion. Es ist, als hätte sie ein unsichtbare Bindung zu dem Instrument gefunden, die über das rein technisch hinausgeht. Die Musik füllt den Saal wie ein lebendiges Wesen. Chopins melancholische Melodie entfaltet sich in all ihrer Schönheit. Und Anna interpretiert mit einer Tief in einem Verständnis, die weit über Alter hinausgehen.
Ihr Blindheit. Die eben noch als Hindernis erschien, wird plötzlich zu ihrer Stärke. Das Publikum ist weigebend. Die Unruhe und das Getuschel sind völlig verstummt. Stattdessen herrscht ein ehrfurchtig Still, durchbrochen nur Wunder, bezaubernden Musik, die aus dem Flügel strömt. Anna erreicht den ersten Höhepunkt der Ballade, und ihre Interpretation wird noch intensiver. Ihr ganzer Körper bewegt sich mit der Musik. Sie scheint vollkommen eins zu sein mit den Tönen, die sie ihr schafft. Es ist nichts mehr nur technische Perfektion. Es ist pure Emotion. Die durch ihr Finger fließt in der dritten Reihe, beginnt ein Tier Dame zu weinen. Sie erinnert sich an ihren verstorbenen Mann, der ebenfalls Pianist war. Die Musik berührt. Was tief in ihrer Seele. Was, das lange verschlossen gehalten hat. Professor Weber, der skeptisch Vorsitzt, sitzt wie versteinert da. Sein kritische Mien ist verschwunden. Setzt durch ehrfurchtiges Staunen. In Annas Spiel etwas, das in 30 Jahren als Musikprofessor selten erlebt hat, war musikalische Genialität. Die Ballade entwickelt sich weiter, und Anna fort das Publikum durch all emotionalen Hen und Tiefen des Stücks. Jeder im Saal spürt die Leidenschaft, die Melancholie, die Sehnsucht, die Chopin in seine Musik gelegt hat. Aber durch Annas Interpretation bekommt eine neue, noch tiefer Dimension. Anna erreicht den dramatischen Mittelteil der Ballade. Ihr Hand fliegen über die Tassen mit einer Geschwindigkeit und Präzision, die atemberaubend ist. Die komplexen Passagen, die selbst Pianistin ins Schwitzen bringen, meistert mit einer Leichtigkeit. Als wenn Kinderlieder aber es ist nichts nur die Technik, die das Publikum fesselt. Es ist die Art, wie not mit Leben erfüllt. Jeder Akkord gilt ein Geschichte. Jede Melodie trägt eine Emotion. Die Musik wird zu einer Sprache, die direkt zu den Herzen der Zuhörer spricht. Ein junger Mann in der Hinteren der springlich nur widerwillig mitgekommen war, hat Tränen in den Augen, denkt an sein Traum, die aufgegeben hat, und die Musik, die früher selbst gespielt hat. Annas Darbietung weckt in ihm ein Sehnsucht, die lange begraben geglaubt, auch die anderen Jurymitglieder sind sichtlich bewegt. Professor Schneider, ein streng Klavierpädagogin, die für ihr kompromisslos Haltung beacon ist, which sich verstohlen ein Train aus dem Augenwinkel. Irken in Anna nix nur ein Begat Musikerin, sondern ein war Künstlerin. Annengert sich dem Ende der Ballade. Die Musik wird leiser, intimer, als wird ein Geheimnis flüstern. Ihr Finger berühren die Tassen fast zärtlich, und jeder Ton halt durch den vollkommen stillen Saal. Das Publikum heilt kollektiv den Atem an. Niemand wagt sich zu bügen oder auch nur zu hassen. Es ist, als heit Anna ein sauber Formel geworkt, die all in ihren Bahn gesehen hat. Die Zeit scheint stillzustehen. Selbst die Techniker hinter der Bahn haben ihre Arbeit unterbrochen und lauschen geben der Musik. Die Platzenweiser stehen Start in den Eingängen. Am ganzen Konzerthaus ist nichts zu hören außer den magischen Klängen, die aus dem Flügel strömen. Anna spielt die letzten, sich langsam auflösenden Akkord. Ihr Hand schweben über den Tassen, als wird sich nur widerwillig von der Musik trennen. Den Erkling der Letzt, verhallen Ton, und absolut still kehrt hin. Für einen Moment, der sich wie ein Judigkeit anfühlt, herrlich vollkommen, still am Saal, dann explodiert das Publikum in einen Applaus, wie in das Berliner Konzerthaus selten erlebt hat. Die Menschen springen von ihren Sitzen auf, klatschen und rufen Bravo. Mit einer Inbrunst, die von tiefstem Herzen rennen, fließen überall im Saal. Die Tier Dame in der dritten Reihe weinen offen, ebenso wie Dutzender Zuschauer. Es sind keine Tränen der Trauer, sondern Tränen der Griffenheit, der Denkbarkeit davor, solch ein so außergewöhnlichen Moments, Jordan zu sein.
Professor Weber steht auf und applaudiert mit einer Ehrfurcht, die sein Jahrzehntelang Erfahrung widerspiegelt. Neben einem Wisch sieht Professor Schneider nix mehr verstohlen die Trigenen auf. Sie weint offen und ist nix bestimmt darüber. Anna sitzt noch immer am Klavier. Ihr Hand run auf den Tassen. Ein Lächeln spielt ihr Lippen. Sie kann das Publikum nix sehen. Aber sie spürt die wellende Emotion, die ihr entgegenschlagen. Der Applaus dauert und dauert, will gar nix mehr aufhören. Der Moderator muss mehrfach das Publikum zur Ruhe bitten, bever wieder sprechen kann. Sein eigen Stimme zittert vor Emotion, als das Mikrofon ergreift. Meine Damen und Herren, ich glaub, wir all haben soeben etwas ganz Außergewöhnliches erlebt. Anna steht langsam auf und verbeugt sich bescheiden. Der Applaus brandet wieder auf, noch intensiver als zuvor. Menschen rufen ihren Namen und pfeifen anerkennend. Es ist ein Triumph, der weit über einen gewöhnlichen Konzertabend hinausgeht, in den sozialen Medien beginnen bereits die ersten Posts zu erscheinen. Unglaublich blind Pianistin bringt ganzen Saal zum Weinen, schreit gemmend, Videos der Auftritts wurden geteilt, obwohl Aufnahmen eigentlich verboten sind. Die Geschichte von Anna Müller beginnt sich wie ein Laufer zu verbreiten. Die Jury sieht sich zu einer kurzen Beratung zurück. Aber das Ergebnis steht bereits fest. Professor Weber kehrt, mit einem Lächeln zurück, das sein ganz Facade professioneller Distanz durchbricht, das war ohne jeden Zweifel die außergewöhnlichste Darbietung, die ich in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe. Nach dem offiziellen Ende Wettbewerbs, Anna hat natürlich gewonnen, versammeln sich Menschen am SIE. Jeder möchte ihr persönlich gratulieren, ihr Hand schütteln, ein Wort mit ihr wechseln, ein junger Student gehört sich ihr zeigend. Entschuldigung, Anna. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Am Anfang habe ich gedacht, sein Stimme bricht auf, aber Anna lächelt verständnisvoll. Sie haben gedacht, ein Blind kann nicht richtig Klavier spielen, vervollständigt. Sie sanft, das denken viele Menschen, aber wissen Sie was. Manchmal können wir besser sein, wenn wir unsere Augen schließen. Manchmal hören wir die Musik klarer. Wenn wir nix von dem abgelenkt werden, was unsere Augen sehen. Ein Journalistin, die den Wettbewerb begleitet, fragt sie nach dem Geheimnis ihres außergewöhnlichen Spiels. Anna denkt einen Moment nach. Bever sie antwortet, ich glaub, meine Blindheit hat mir geholfen, ein tiefer Verbindung zur Musik zu finden. Wenn man nix sehen kann, lernt man, mit allen anderen Sinnen zu fühlen. Ich fühl jede Vibration, jede Schwingung der Satan. Ich hör nix nur die Noten, sondern auch die Stills zwischen ihnen. In den Tagen nach dem Konzert denken Wilder und Wissenden über das nach, was sie erlebt haben. Die Tier Dame, die gewonnen hat, erzählt ihrer Familie von dem außergewöhnlichen Abend. Es war, als heit dies Jungfrau direkt in meine Seele gespielt, sagt sie der skeptische Student, der sich entschuldigt hat, beginnt wieder Klavier zu spielen. Zum ersten Mal seit Jahren, Annas Auftritt hat gesehen, dass Musik mehr ist als nur Technik, mehr als nur das korrekte Abspielen von Noten. Professor Weber schreit in sein Tagebuch. Heute habe ich gelernt, dass wir uns nichts mit körperlichen Fähigkeiten zu tun hat, sondern mit der Seele. Anna Müller hat mir gesagt, dass Behinderung manchmal ein Geschenk sein kann, ein Weg zu einer tieferen Wahrheit. Die sozialen Medien sind voller Videos und Bericht über den Auftritt. #blind die Pianistin wird zum Trending Topic. Menschen aus aller Welt teilen die Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen mit Vorurteilen und überwunden Grenzen. Wochen später holt Anna 100 von Briefen und E-Mails. Viele sind von Menschen mit Behinderungen, die durch ihre Geschichte inspiriert wurden. Ein Brief kommt von einem jungen Mann, der nach einem Unfall sein Sekret verloren hat. Sie haben mir gesagt, dass das Leben nicht zu Ende ist,
Sie haben mir Hoffnung gegeben, ein Lehren schreit. Ich sehe das Video ihres Auftritts allen meinen Schulen. Es lehrt sie mehr über Toleranz und menschliche Stärke aus Jedes Lehrbuch. Konzertweiser aus ganz Europa beginnen, eine einzuladen. Terminkalender füllt sich mit Auftritten, aber sie vergisst nie die Botschaft, die sie vermitteln möchte. Bei jedem Konzert erzählt sie ihre Geschichte. Mit Menschen. Aber ihr Vorurteil nachzu den Kandat in München, ihre Heimatstadt, wird sie ihrer Ehrenbürgerin ernannt. Der Bürgermeister sagt bei der Zeremonie, Anna Müller hat nix nur der Welt gesehen, was möglich ist, wenn man nicht aufgeht. Sie hat uns all daran erinnert, dass Wahrscheinlichkeit und Talent oft dort zu finden sind, wo wir sie am wenigsten erwarten. Von für sind wir gegangen, seit jenem denkwürdigen Abend im Berliner Konzerthaus, und die Wellen, die Anna Müllers außergewöhnlicher Auftritt geschlagen hat, breiten sich noch immer in konzentrischen Kreisen durch die Gesellschaft aus. Was als ein einziger Moment musikalischer Brillanz begann, hat sich zu einer globalen Bewegung entwickelt, die weit über die Grenzen der klassischen Musik hinausreicht und fundamental Fragen über menschliche Wahrnehmung, Vorurteil und die Wahrnehmung von Talent aufwirft. Anna ist mittlerweile zu einer der gefährlichsten Pianistinnen nicht nur Europas, sondern der gesamten Welt geworden. Ihre Konzerte sind regelmäßig ausverkauft, und Wartelisten für Tickets erstrichen. Sich übermannt. Doch was Anna wirklich auszeichnet, ist nicht nur ihr technisch Brillanz oder ihr emotional Tief. Es ist die Art, wie sie jeden Auftritt zu einer transformativen Erfahrung für ihr Publikum macht. Jedes Konzert beginnt mit einer kurzen Ansprache, in der sie ihre Geschichte erzählt. Nicht Mitleid zu erregen, sondern Menschen daran zu erinnern, das stark oft in unerwarteten Formen auftritt. Musik, sagt sie oft, ist die universelle Sprache, die Barrieren überwindet, physisch, emotional und gesellschaftlich. Das Video ihres ersten großen Auftritts hat mittlerweile über 100 Millionen Aufrufe in verschiedenen Sprachen erreicht. Es wurde in über 40 Sprachen untertitelt und ist zu einem der meistgetitelten, inspirierenden Videos aller Zeiten geworden. Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt haben es in ihr Lehrplan integriert. In Deutschland verwenden Grundschüler es, Kindern Empathie und Toleranz beizubringen. Universitäten nutzen es in Soziologie und psychologischen Ausfallstudie, für Vorurteil und soziale Wahrnehmung. Medizinische Fakultäten zeigen es angehenden Herzen, ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, jeden Patienten an Gemenheit zu behandeln. Die Auswirkungen reichen weit in den therapeutischen Bereich hinein. Rehabilitationszentren für Menschen mit Behinderungen verwenden Annas Geschichte als Motivationsinstrument. Dr. Michael Weber, ein führender Rehabilitationsbaki in Hamburg, berichtet, wir haben festgestellt, dass Patienten, die Annas Videos sehen, eine signifikant positive Einstellung zu ihrer eigenen Rehabilitation entwickeln. Es sei ihnen konkret, dass Behinderung nichts das Ende ihrer Traum bedeuten muss. Therapiezentren für Kinder mit Sehbehinderungen haben Programme entwickelt, die speziell auf Annas Philosophie basieren. Das Ende sind gestärkt worden, keinen Defizit ausgeglichen, und dass dies stark auf zu außergewöhnlichen Fähigkeiten für HRT. In der Musikpädagogik hat Anna eine Illusion ausgelöst. Musikschulen haben begonnen, ihre Lehrmethoden zu überdenken, und mehr Wert auf emotionale Verbindung der Musik zu legen, anstatt sich ausschließlich auf technische Perfektion zu konzentrieren. Das Anna Müller-Prinzip, wie es inzwischen genannt wird, betont die Bedeutung der inneren Herenz und der emotionalen Authenticität. Klavierlehrer berichten, dass Schüler, inspiriert von Annas Ansatz, beginnen, ihr Augen ran die Abend zu schließen, eine tiefe Verbindung zur Musik zu entwickeln. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sind noch bemerkenswerter. In Deutschland wurde ein Gesetz gestartet,
Die besser Zugänglichkeit zu öffentlichen Kulturveranstaltungen für Menschen mit Behinderungen Gerlichtet. Der animaler Accessibility Act verpflichtet Konzerthäuser und Theater dazu, speziell Programm und Unterstützung für Besiker mit verschiedenen Behinderungen anzubieten. Arbeiter haben begonnen, ihr Einstellungspraxen zu überprüfen. Nach dem Studien gesehen haben, dass Menschen mit Behinderungen oft außergewöhnliche Fähigkeiten in anderen Bereichen entwickeln. Anne selbst hat diesen mit dem Herzenstiftung gegründet, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung von Musiktalenten mit Behinderungen widmet. Die Stiftung bietet Stipendien, speziell angepasste Instrument- und Mentoring-Programm. Bisher hat es über 500 junge Musiker unterstützt, von denen wir bereits eine erfolgreiche Karrieren begonnen haben. Die Stiftung organisiert auch jährlich Konzerte, bei denen ausgewählte Künstler mit verschiedenen Behinderungen auftreten. Diese Veranstaltungen sind regelmäßig ausverkauft und haben gezeigt, dass das Publikum bereit ist, Kunst in all ihren Formen zu schätzen. Die psychologische Forschung hat sich intensiv mit dem Animalphänomen beschäftigt. Studien haben untersucht, warum auftritt eine so starke emotionale Reaktion auslöst und wie Musik als Katalysator für gesellschaftliche Veränderungen wirken kann. Professor Dr. Sarah Hoffmann vom Max-Planck-Institut für Cognitions und Neurowissenschaften erklärt, keinesfalls uns, dass emotional Authenticität eine Kraft hat, die als sozialen Barrieren durchbricht. Wenn Menschen erkennen, dass ihr erster Teil falsch waren, führt das zu einer tiefen Selbstreflexion, die oft zu dauerhaften Verhaltensänderungen führt. International hat Anne zu einem Umdenken über Inklusion in der Kunstwelt beigetragen. Das Londoner Royal Opera House, die Wiener Staatsoper und die New Yorker Metropolitan Opera haben ein spezielles Programm für Künstler mit Behinderungen entwickelt. Die UNESCO hat Anne's Sonderbeauftragten für kulturelle Inklusion ernannt, und es reist regelmäßig die Welt, Vorträge zu halten und Workshops zu LEITEN.BASONDERS bügen sind die persönlichen Geschichten, die Anne täglich erken. Maria Santos aus Brasilien schreit, mein Sohn wurde blind geboren, und ich dachte, seine Zukunft war begrenzt. Ihr Video hat mir gesagt, dass Behinderung nur einander Art zu sein bedeutet, nicht ein geringer Art. Ein Lehrer aus Japan berichtet, ich habe das Video meinen Schülern gesagt, nachdem es einen neuen Mittler mit Behinderung gemacht hatten. Es hat ihre Gesamteinstellung verändert. Die Medienlandschaft hat sich ebenfalls gewandelt. Journalisten sind sensibilisierter geworden, wenn es über Menschen mit Behinderungen berichten. Anne's Geschichte hat Standards gesetzt für respektvoll und würdevoll Berichterstattung, die sich auf Fähigkeiten und Leistungen konzentriert, anstatt auf Limitierungen. In der Technologiebranche hat Anne's Einfluss zur Entwicklung besser Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen gefördert. Mehrere Tech-Unternehmen haben speziell Musiksoftware und Hardware entwickelt, die es Menschen mit verschiedenen Behinderungen ermöglichen, Musik zu komponieren und aufzuführen. Diese Innovationen haben nicht nur die Musikwelt bereichert, sondern auch gezeigt, wie Technologie als Gleichmacher fungieren kann. Anne reflektiert oft über die unerwartete Reichweite ihrer Geschichte. An jenem Abend wollte ich einfach nur Chopins Ballade spielen. Ich hätte nie gedacht, dass ein einziger Moment so viel Leben berühren könnte. Aber vielleicht liegt genau darin die Kraft der Musik. Es verbindet uns auf einer Ebene, die tiefer geht als Wort oder Wortteil. Heute, 5 Jahre später, wird Anne's Geschichte noch immer erzählt, geteilt und gefeiert. Es ist zu einem festen Bestandteil der modernen Mythologie geworden. Ein Geschichte, die Generationen von Menschen deren erinnern wird. Das war, gerade oft dort zu finden ist, wo wir es am wenigsten erwarten. Die blind Pianistin, die zunächst ausgelegt wurde und dann die Welt zum Weinen brachte, hat nicht nur die Musikwelt verändert. Es hat uns all daran erinnert, dass Menschlichkeit in ihrer schönsten Form darin besteht,
aber unsere Ersten, Eindrücke Schussehen, und die Augenblicklichen Möglichkeiten zu erkennen, die in jedem von uns schlummern,